אוניברסיטת לייפציג, גרמניה, 1879. פרופסור וילהלם וונד, עורך מחקר על חושי האדם. וונד מצהיר שמחשבות האדם, אישיותו והתנהגותו, הן לא יותר מאשר תגובות כימיות במוח. Wundt became frustrated with his inability to change behavior because he was dealing with the original, psyche, that's the soul. He created a new science which was based on man being an animal without a soul, to be trained, not to be a thinker, but to be trained. סטודנטים מכל העולם התקבצו כדי ללמוד את ההגדרה החדשה של וונד שהאדם הוא אורגניזם חסר נשמה. הפילוסוף הגרמני פרידריך ניטשה סיכם את רוח התקופה. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. איוון פבלוב הרוסי הלך בעקבות התיאוריה של וונד. הוא ערך ניסויים בחיות בחפשו שיטות לעצב התנהגות. Pavlov studied with Wilhelm Wundt in Leipzig, Germany, in the late 1800s. And he experimented with dogs, with electrodes and stimulus response, denying privileges, to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell. The dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. בני האדם הראשונים שעליהם ערך פבלוב ניסויים היו ילדים. הוא ניקב חורים בלחיים שלהם כדי לאסוף ולמדוד את הרוק שלהם. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. הרעיון שאפשר לשלוט בהתנהגות באמצעות התניה שחוזרת על עצמה שוב ושוב התפרסם כביהביוריזם. The behaviorists believe that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the most famous of the behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. ממשיך דרכו של ווטסון, הפסיכולוג בי.אף סקינר מהרווארד, האמין שניתן לשלוט באמצעות תכסיסים בכל התנהגות, כך שתתאים למטרות שאליהן שאף הפסיכולוג הביהביוריסטי. Skinner developed what's called operant conditioning, where he was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes. And you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. ייתכן שהניסוי הנתאב ביותר שלו היה תיבת סקינר. He was designing a Skinner box, which is something like a big plate pan, but everything in its control. The temperature's controlled, the light's controlled, and so on. And the idea is then you present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. במשך כמעט שנה שלמה, סקינר בודד את הבת שלו בתיבה הדומה לתיבות שבנה עבור חולדות. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like a chicken or a rat in a cage, because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a child is a human being, you can't train him like a rat. כל שנה מקציב המכון הלאומי לבריאות הנפש בארצות הברית כ$40 מיליון מכספי משלם המיסים למחקרים של הפסיכולוגיה הביהביוריסטית. סך הכל $19 מיליארד הוקצו לכל המחקרים מאז 1948. בעזרת קרנות אלו, הפסיכיאטרים מיישמים את אותן טכניקות התניה שפבלוב, ווטסון וסקינר המציאו. לדוגמה, בבתי כלא לנוער מחברים ילדים לסוללות ברמות מתח המגיעות ל-270 וולט ונותנים להם הלם חשמלי בתרפיה לגמילה מהרגלים רעים. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote, that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode.
So they're expected to sit there and let this electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to send a student from New York is about $214,000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. היו שיטות נוספות, הכוללות מתן הלם חשמלי כטיפול בסטיות מיניות. שולחים זרמים מגנטיים מלאי עוצמה דרך הגולגולת על מנת לשבש את פעילות המוח ומזרימים חשמל במתח גבוה באמצעות אלקטרודות שהושתלו קודם לכן בניתוח, רק כדי לחסל בעיית התנהגות, ועוד בעלות של $100,000 עבור כל מטופל. מדע חסר לב זה הוביל לשיטות שמטרתן לשנות התנהגות. השיטות האלה ממשיכות להזרים מיליארדי דולרים מקרנות מחקר ומטיפולים. באותה עת הניח המדע הזה את הבסיס לתנועה פסיכיאטרית אחרת שגרמה למותם של מיליוני אנשים.